You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Ilorin. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Kwara Education Commissioner commends teachers as schools resume third term. Kwara parents. Good afternoon and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola. Oduwole Sulieman. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. Who be this person when they text me now? Oh, Bolan. Oh, me I go quick check am. I go text you later. That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to the concession process to ensure that the people of the Southeast and the nation at large can begin to reap the benefits. The caucus also called on the region's people to support the concession as the only viable path to securing sustainable investments that will fully develop the airport into a truly international hub. Kebbi State Governor Nasir Idris has strongly denied rumors linking him and 4 other governors to alleged plans to defect from the All Progressives Congress APC ahead of the 2027 general elections. The speculation has stirred confusion within the ruling party in Kebbi State, suggesting that Idris might be considering a move to the opposition People's Democratic Party (PDP) to non-academic staff unions in federal universities, stating that it will not believe the announcement until its members begin receiving bank alerts confirming the payment. In an interview with newsmen, ASU National President Professor Emmanuel Oshudeke responded to the statement made by the Minister of Education, Dr. Olatunji Alausa, which went viral last week. Alausa had announced that the federal government had approved the release of 50 billion naira to clear the backlog of unpaid earned allowances for university staff nationwide. However, Professor Oshudeke questioned the authenticity of the claim, citing the union's past experiences of broken promises. He emphasized that ASU had learned the hard way to never trust government announcements made in the media without tangible evidence.
And to news in Kwara State, the Kwara State Commissioner for Education, Dr. Lawal Olorugbebe, has lauded teachers and education stakeholders across the state for their dedication as schools resume for the third term of the 2024-2025 academic session. In a statement issued on Monday, Dr. Olorugbebe described teachers as critical players in the state's educational advancement and expressed gratitude for their selfless contributions to nurturing future generations. He also called for sustained amid rising concerns following a series of attacks and abduction cases reported in parts of the state in recent weeks, sparking fears over the safety of children returning to school. Speaking to Damad FM, several parents stressed the need for heightened security to ensure a safe learning environment. Mr. Oluwaseyi Fade urged the state government to direct security agencies, particularly the police, to increase surveillance around schools and other vulnerable areas. Insecurity is alarming, and the government need to make sure that we have the policemen to work. In fact, even 100% more than the way it was. Especially when they see a bike man carrying children, like 2 or 3, you need to ask, where are you going? And it should not be only the government. All of us must be security conscious. When you are going to school, take your child there. Punctuality and avoid late resumption, emphasizing that early attendance can sometimes help prevent security risks. Most of them will not be, let me just say, willing to resume for now. Most of them will be at home, thinking that they just resume, that they will not be doing anything in school. Let me just say for a week. Well, I would say it's not a good thing for students to say because they just resume, they will not go to school. So I think most of the students are resuming. So those that say they want to stay at home because of they just resume, I think it's not a good idea. We say they should change their mindset concerning that whenever school resume, they should also resume. And the part of the government, I think government should encourage students. There are some students that maybe their parents are not capable to send them to school. They'll be running about the streets. I think government can implement a policy that will guide those students or helping their parents in terms of maybe, let me just say, incentive, like government paying their school fees, or government should put in place those measures that will. Beyond security concerns, Beyond security concerns, parents also voiced frustrations over the rising cost of education. Mrs. Rachel Awoyemi highlighted the burden posed by recent hike in tuition fees. Still in Kwara State, the Director of Personnel Management of Okiero, local government area of Kwara State, Alhaji Musibau Amuda, and the council's legal officer, Barrister Moladu Elizabeth Arinde, who I should start by commending the security agencies that would have done that. I want to believe that it might not be the police alone that had done that. If they had done that, that means we have 3 still in the custody of this. Hopefully, I strongly believe, hopefully, with this spate, maybe the other 3 will be rescued. But that does not take us away from the reality. It has been for quite some time now that axis had become that type of a thing. Particularly this same Elaine, Kona Elaine, shortly after Umaran, the way to Punigmi, it's a hilly place. You are descending a slope, and you have this bush here and there. And it has always been happening. And lastly, on the local scene, the Kwara State Fire Service in Ilorin has called on the state government to provide additional workers and equipment to improve the service's operations and ensure a more efficient response to emergencies. The plea was made by the spokesperson for the fire service, Mr. Hassan Adekunle, during an interview on the popular Yoruba program, Ebawadasi. In a statement, Mr. Adekunle emphasized the importance of placing solar batteries in isolated areas to prevent potential fire outbreaks. He further mentioned that several measures have been introduced to raise awareness about fire safety across the state. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM. Milorin, we'll take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. On the foreign scene, BRICS diplomats gather in Brazil to counter Trump's trade policies. To stay with us for more updates.
Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. No be Bajaj Boxer you go buy. How bag of rice come join? When you buy your Bajaj Boxer, you go get 10 kg bag of rice. It's a go buy my own Bajaj Boxer. Visit the kí àgbàlagbà máa ta kébékébé Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí. Ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Against the mounting threat from U.S. President Donald Trump's aggressive trade policies. The two-day meeting in Rio de Janeiro comes at a crucial time for the global economy, following the International Monetary Fund's recent decision to slash growth forecast, citing the fallout from Trump's sweeping new tariffs. The gathering will serve as a precursor to the BRICS Leaders Summit scheduled for July. Still on the foreign scene, Canadians have elected a new government amid rising tensions with the United States, handing victory to the Liberal Party under the newly installed Prime Minister Mark Carney. The election held on Monday centered heavily on how Canada should respond to aggressive trade and annexation threats from U.S. President Donald Trump. Carney, who only replaced Justin Trudeau as Liberal leader and Prime Minister last month, overcame as an early deficit in the polls against Conservative leader Pierre Poilievre. Moving on from that to the world of sport, former Real Madrid striker Alvaro Morata has once again labelled his Galatasaray's teammate Victor Osimhen as one of the best strikers in the world. The duo starred in Galatasaray's 5-1 thrashing of Eyüpspor at the Recep Tayyip Erdogan Stadium on Sunday. While speaking to the club media, Morata described Osimhen as one of the best centre forwards in the world. Still in sports news, Cyril Dessers as schools resume third term. Kwara parents urge government to address security concerns as schools resume. Abducted Okero council officials regain freedom. Kwara Fire Service calls for more resources to enhance efficiency. On the foreign scene, BRICS diplomats gather in Brazil to counter Trump's trade policies. In sports news, former Real Madrid striker Morata labels Osimhen one of the world's best strikers. Before we wrap up the news this afternoon, we go to our Today in History segment. Did you know that on this day in 1998, a special military tribunal sitting in Jos, Plateau State, sentenced the country's military vice president, Lieutenant General Oladipo Diamond.net. Follow all our social media pages at Diamond 887 FM on Instagram and Facebook, and at Diamond FM Ilorin on YouTube. The news on the hour was edited by Adeyemi Adewale. I am Bisola Oduwole Sulieman. Thank you for listening to your shining supreme station. To stay tuned for the Yoruba news, which comes up shortly. Good afternoon and have a lovely, restful week and fruitful week as well. Ní ìlú Ìlọrin tó rẹwà yìí ní ìkànnì yìí wà tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Ẹ yí síbẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ gbádùn rẹ̀. Diamond 88.7 FM. Ẹ díjú yín kẹ́ ẹ jẹ aládùn rẹ̀.
ẹ jẹ́ kó mọ́ yín lára. Diamond 88.7 FM ìkànnì tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. láti inú tuntun ní. kọmíṣánná lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ kwara ti lu àwọn olùkọ́ni lọ́gọ̀ọ́ ẹnu gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe ń wọlé fún sáà ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ ìpele kẹta tọ́tẹ̀m. àwọn òbí ní ìpínlẹ̀ kwara ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti wá nǹkan ṣe sí ètò ààbò ìpínlẹ̀ kwara gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe ń wọlé padà sẹ́nu ètò ẹ̀kọ́. àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ agbègbè òkè ẹ̀rọ tí wọ́n jí gbé sálọ ti gba òmìnira. àjọ panápaná ní ìpínlẹ̀ kwara ti pè fún àfikún àwọn ohun èlò láti lè fi rí sí ètò ààbò lọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní ìpínlẹ̀ kwara. ètò ìdìbò ti wáyé lórílẹ̀‐èdè canada. àtàmátàsé tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn lẹ́ka eré ìdárayá fún ikọ̀ real madrid ti lu osimhen lọ́gọ̀ọ́ ẹnu. ẹ káàsán ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ẹ̀kọ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM. ṣáájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa. tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. láti lè fi jẹ́ kí àyípadà ire kó dé bá ètò ọrọ̀ ajé apá gúúsù ìlà oòrùn. nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde èyí ń lọ́jọ́ ajé níbẹ̀ ni wọ́n ti lu ìjọba lọ́gọ̀ọ́ ẹnu lórí àwọn ìgbésẹ̀ ìdàgbàsókè eléyìí tí ìjọba fẹ́ gbé lórí pápákọ̀ òfurufú ọ̀hún. ikọ̀ àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin tí wọ́n wá láti ìpínlẹ̀ Enugu wá kéde àtìlẹ́yìn wọn lórí ìgbésẹ̀ náà. gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi Nasir Idris ti tako àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ nígboro nípa wípé òun àti àwọn gómìnà mẹ́rin mìíràn ti ń palẹ̀mọ́ láti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027. nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó fi léde eléyìí tí ó ń lọ kákàkiri wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi ọ̀hún àti àwọn gómìnà mẹ́rin mìíràn ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ láti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti lè lọ kín ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar lẹ́yìn ìyẹn lórí ìgbésẹ̀ láti yẹ àga láti gba ipò lọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́dún 2027. àmọ́ nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó fi léde lọ́jọ́ àìkú gba ti ọwọ́ ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé lẹ́ka ètò ìròyìn rẹ̀ Ahmed Idris níbẹ̀ ni gómìnà ti jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé irọ́ báláwú òun ni àhesọ ìròyìn ọ̀hún nítorí wípé òun ò ní lọ́kàn láti gbé irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. àwọn bá tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ àláàtì lórí ẹ̀rọ alágbèéká àwọn kí àwọn tó lè mọ̀ pé lóòótọ́ ni ọ̀rọ̀ tíjọba àpapọ̀ sọ ọ̀hún. nínú ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ ASUU ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osodeke òun ni ó sọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí ó fi fèsì sí ọ̀rọ̀ tí mínísítà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ dókítà Ọlátúnjí Aláùsá tí ó sọ nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí ó lọ kákàkiri lọ́sẹ̀ tó kọjá. Aláùsá òun ló kéde wípé ìjọba àpapọ̀ ti buwọ́lu àgbékalẹ̀ owó bílíọ̀nù lọ́nà náírà 50 billion naira láti fi san àwọn gbèsè owó oṣù àti àjẹ́lẹ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. àmọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Osodeke lásìkò tí ó ń dáhùn ìbéèrè jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn kò tí mọ̀ bóyá irọ́ ní ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ń pa tàbí òótọ́ ni ó dìgbà tí àwọn bá tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àláàtì lórí fóònù àwọn nítorí pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ́yìí tí ìjọba yóò máa yẹ àdéhùn wọn.
kọmíṣánná lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara dókítà Lawal Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀ ti lu àwọn olùkọ́ni lẹ́ka ètò gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe wọlé padà fún sáà ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ onípele kẹta third term ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn òbí jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí ti wá ké sí ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara láti tara ṣàṣà gbé àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí yóò rí sí ètò ààbò tó péye lórí àwọn aráàlú pàápàá jùlọ lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Èyí ló wáyé gẹ́gẹ́ bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù àti ìjínigbé ṣe ti ń peléke sí ní ìpínlẹ̀ Kwara láti nǹkan bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn báyìí, eléyìí tó ṣokùnfà ìbẹ̀rùbojo lórí àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ ń wọlé padà sí ilé ẹ̀kọ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní iléeṣẹ́ ti Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ni wọ́n mọ̀ pé eléyìí yóò túbọ̀ ṣe kóríyá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti lè túbọ̀ gbájúmọ́ ètò ẹ̀kọ́ wọn. Bákan náà ni ó gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí níyànjú láti rí wípé wọ́n ń lọ sí ilé ìwé lóòrèkóòrè, wọ́n sì yàgò fún pípẹ́ dé ẹnu ètò ẹ̀kọ́. Bákan náà ni kí wọ́n ṣe ojúṣe wọn kí wọ́n sì máa wà ní tójútìyẹ́ lẹ́ka ètò ààbò. Nígbà tóun náà tún sọ̀rọ̀, ọ̀kan lára àwọn òbí mìíràn ìyẹn abilékọ Rachel Awoyemi, òun náà fi ìbẹ̀rùbojo àwọn òbí hàn lórí bí ètò ààbò ti ṣe rí, pàápàá jùlọ ìgboro ètò ẹ̀kọ́. Ó ní owó ilé ẹ̀kọ́ ti wá ń gbówó lórí ní ìpínlẹ̀ Kwara, tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé ó ti wá ń nira fún àwọn òbí láti rí owó ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún san. Ẹ gbọ́ bí ó ti ṣe sọ. Kọ́ owó iléèwé nítorí mi ní láìkí káwọn ọmọ mi kí wọ́n lé wọn kúrò ní skul nítorí owó iléèwé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo tún ní ọmọ tó ṣe pé ó fẹ́ ṣe WAEC tí mo sì fẹ́ kó pass nínú. Adarí ẹ̀ka personnel management ti ìjọba ìbílẹ̀ Òkè-Ẹ̀rọ ní ìpínlẹ̀ Kwara Alhaji Musibau Amuda àti òṣìṣẹ́ lẹ́ka legal office ìyẹn legal officer barrister Ọmọládùn Elizabeth Arinde tí wọ́n jí gbé sá lọ ni wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí. Ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé wọ́n ti tú àwọn méjèèjì yìí sílẹ̀ tí wọ́n jí gbé sá lọ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi léde nínú ìròyìn tó jẹ́ jáde lójúmọ́ tòní. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ nínú àgbéjáde ọ̀hún wípé alága ìjọba ìbílẹ̀ Òkè-Ẹ̀rọ Honourable James Abiodun Fadépẹ̀ ó dúpẹ́ lórí ìtúsílẹ̀ àwọn ẹni wọ̀nyí eléyìí tó ní wọ́n wà ní àlàáfíà, wípé kò sí nǹkan kan tó ṣe àlàáfíà ara wọn. Ẹ̀wẹ̀, Elder Wọlé Adédèjì nígbà tó ń bá iléeṣẹ́ Diamond FM sọ̀rọ̀ ní orí ètò DBS ọ̀rọ̀ yàjó èyẹ ní ìpínlẹ̀ yìí. Èyí ló wáyé lásìkò tí ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún àjọ panápaná Ọ̀gbẹ́ni Hasan Adékúnlé tí ó ń fọhùn ìyẹn ní ilé-iṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin lórí ètò ẹ bá wa dá sí. Nínú àtẹ̀jáde tó fi léde, Ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé pàtàkì òun ni àwọn bátìrì tí wọ́n ń lo agbára oòrùn jẹ́ láti lè fi máa mójútó àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ iná. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣe kókó ṣe pàtàkì láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó lè ṣokùnfà ìjàmbá iná àti ọ̀nà láti lè fi kíyèsára láti lè fi yàgò fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná ní ìpínlẹ̀ Kwara, eléyìí tí àwọn sì ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti tẹ̀síwájú lórí ètò ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè
Canada ti yan ìṣèjọba tuntun tóun ti gbọ́nmi sí omi òtó tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè náà àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tí wọ́n fi gbé ìjọba lé ẹgbẹ́ òṣèlú Liberal Party ìyẹn tí wọ́n fi yan ẹni tí ó jẹ́ olóòtú àgbà Mark Carney sí ipò. Ètò ìdìbò ọ̀hún ló wáyé ní ọjọ́ Ajé níbi tí orílẹ̀-èdè Canada àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ìyẹn lábẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè ọ̀hún Donald Trump ti jọ ní gbọ́nmi sí omi òtó ìyẹn lórí pàṣípààrọ̀ ètò ọrọ̀ ajé àti àwọn ìdúkokò lórí ìlànà owó orí ní pápá ìṣeré Tayyip Erdogan ní ọjọ́ Àìkú. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Kọmíṣánná lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara ti lu àwọn olùkọ́ni lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún bí wọ́n ti ṣe wọlé padà ṣẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ onísáà ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó tẹ̀. Àwọn òbí ní ìpínlẹ̀ Kwara ti rọ ìjọba láti pèsè ètò ààbò tó gbépọn tóun ti bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe wọlé padà sẹ́nu ètò ẹ̀kọ́. Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Òkè Ẹ̀rọ tí wọ́n jí gbé sálọ ti gba ìtúsílẹ̀. Àjọ panápaná nípínlẹ̀ Kwara ti ké sí ìjọba láti túbọ̀ mú ìgbòrò bá àwọn irinṣẹ́ tó fi mọ́ ìgbanisíṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara láti lè fi túbọ̀ máa gbógun ti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó. Lẹ́ka tí ilẹ̀ òkèrè ètò ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun Ọládépọ̀ Díyà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní kò ní mọ̀jọ̀ báyìí lọ àyíbámọ̀ ẹ lè léyìn kéyìí ìròyìn tẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Adéyẹmí Adéwálé ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ọláyínká Ajani Ajíbádé ló tún ló kà lédè Yorùbá. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa ní ìkànnì wa ìkànnì tó táwọn yọ jùlọ ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin your shining supreme. Ó dìgbà. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kàn jàǹgbọ̀n